So today the consumption of the meat and egg is very, very high. So due to various reasons, in this way, so the development of the poultry industry is very increased. So then, what is the poultry? Poultry means to develop the particular birds for the egg and meat. You know everyone can be necessity for the egg and meat for various development reasons. So the consumption of the egg and meat can be increased the day by day. So the development of the birds, the particular eggs and meat can be increased in the poultry. So that is called poultry. That is we can discuss in this area poultry farm management. So especially the particular birds can be laying the eggs, that is called layers. Only for the eggs, that is called layers. The particular birds can be developed for the only for the meat, that is called broilers. So this is the layers and broilers. So layers means only for the eggs, and broilers mean for it is only for the meat. So this is the different variations in the poultry. Now in the previous class we discussed about the poultry farm management. Now we discuss about the beekeeping, honeybees. So you know the entomology. Entomology means the study of insects. So insects have most insects have the affected insects. Most of the in this area we see that is called parasites. So some of the insects have the economical insects. In this economical insect we see the only most important economical insect, that is called honeybees. That is called honeybees. So today we discuss about the beekeeping. So the area beekeeping is very important. These bees, the honeybees, have some special characters. That is the colonial living, economical importance, then polymorphism. They show the different type of species, that is called polymorphism. Reciprocal communication. So these are important characters for the honeybees. So the particular honeybees have India have the two important species, that is called Apis mellifera, Apis indica. So this is about the two important honeybees species in India. So apiculture. Apiculture means so to increase to develop the study of the honeybees is called apiculture. So already we discussed about the entomology. Entomology means the study of insects. So in this entomology, the useful insects, that is called economical insects. So the economical impacts in this area, honeybees is there, and the mulberry, sericulture, that is called silkworm. That is called silkworm. Sericulture means the development of the silkworms, and apiculture means the development of the honeybees. So and log culture. Log culture means lac insects. ముఖ్యంగా మనకు బటన్స్ తయారైనటువంటి ఇది ముఖ్యంగా మనకు లాక్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి the particular lac industries, that is called lac culture. So sericulture, apiculture and log culture, these are three can be in this area of the entomology. So now today in this area we discuss about the beekeeping. So India have the two important species, that is called Apis mellifera and Apis indica. Now in this we see in the bee colony. So there are the three important species is there. One is called drone. So this is about the drone. So and this one is the queen bee. This one bee is the worker bee. So this is the three important species located in the bee colony. So this is the polymorphism. So this is called as a polymorphism. Then these species can be living in the colonial living. So this different type of species can be located in the particular colony. So that is called colonial living. And reciprocal communication. So they have the communication through the dance. So that is called reciprocal communications. They have the open reciprocal communication. So this is about they have the most important uses from the honeybee, that is called economical important, that is called honey, and other things can discuss later onwards. So this is the economical importance of the honeybees. Now
we discuss about the different type of in this area. First one we discuss about the queen bee. So you see that queen bee is a larger. So larger in the beehive. మనకు beehive లోపల మనకు most important largest species only one. This is the only one that is called queen bee. This queen bee are the female and the diploid female, and this is only one in the beehive. So this is the period. This total period of the living area of the queen bee is 5 years. 5 years. This queen bee can be only for the purpose of the queen bee in this queen hive. That is the laying of the eggs. This is the laying of the eggs. The total laying of eggs can be receiving the only that is called queen bee. The total area, the only queen can take the laying of the eggs. This is the special of the queen bee. Then another purpose area in this area, this queen bee is receiving the sperms from the drone. Drone is a male. Drone is a male, unfertile male, that is called drone. So this particular queen bee can be receiving the sperms from the drone area and can store in the spermatheca of the queen bee. Then these eggs can be forming the eggs. They're laying the two types of eggs. One is called fertilized eggs and unfertilized eggs. Fertilized eggs can be forming as a females, that is called worker bees, and unfertilized eggs can be forming as a drones through the parthenogenesis or arenotoky. Through parthenogenesis. This is a very important process in this honeybees. The unfertilized eggs of the queen bee can be changed as a drones through the process of parthenogenesis or arenotoky. So this is a very important process in the honeybees. Then they're preparing this particular queen bee can take the particular material that is called royal jelly. So royal jelly is a special material. This material can be prepared by the worker bees. This particular material can be made by the worker bees. What is the royal jelly? Royal jelly is a high nutrient and vitamin area of the food. So this particular food can be made by the worker bees. Particularly the laying of the eggs can be obtained the queen bee. The first stage of the larvae, and the first 3 days of the larvae can be take the food royal jelly. Total larvae can be take the royal jelly. After 3 days, only one particular honeybee can be take the royal jelly and can obtain as a queen bee. So queen bee gadi then change avuta undi. So remaining all larval forms can be take the bee bread. So what is the bee bread? Bee bread nothing but the honey and pollen. Bee bread means nothing but honey and pollen. So these two can be called as a bee bread. So remaining all larvae can be take the bee bread. Only one larva form that is made of the queen bee only take the royal jelly. So this is about the special of the queen bee. Then drones. So you have the drones. So drones means unfertilized males. So unfertilized eggs can be changed as the drones through the parthenogenesis process. That is called drones. So drones have the large wings. So you see the large wings and robust. This particular area can be robust అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంటాయి. అంటే ఇదేం పొడుగా ఉంటుంది, ఇదేం పెద్దగా ఉంటుంది, అంటే robust గా ఉంటుంది. And it can be contain the large wings. So this is about the differentiation between the queen bee and drones. And this is only very small time, very small small number and small in the period. This is the total period can be very small compared to these two areas. This is the drone have the small living time period. So that is called living period is very small compared to two things, queen bee and the worker bee. This is about the drones and the worker bee. So workers bee is very more number in the queen hive, and is only functioning is to collect the nectar from the pollens from the flowers. So this is about the worker bees and made the royal jelly.
made the royal jelly. So this is the preparation of the royal jelly by the worker bees. This is about the polymorphism of the honeybees. Polymorphism of the honeybees. So very, very important. This is about the polymorphism, that is called queen bee and drones and worker bees. So worker bees nothing but sterile female. Sterile females is called worker bees. This is very important. Then drones has the applied. The applied female, applied males, that is the drones. So this is about the different polymorphism you can see in the honeybees. Now we have already discussed about the economical importance species, insects. So that's why we discussed about the morely on the economical purpose. So first, the main important area from this honeybee is called honey. So honey is, so is very important for the medicinal industry. It contains fructose and glucose, very high fructose and glucose. That's why it can be useful in this community area. So most of the honey can be used in the drug industry. That's why honeybee is a very high resource for the community. And the wax, the wax. So wax can be useful from the society for a different material. Wax and candles also made by the wax. This is another important source for the honeybees. And the propolis. Propolis nothing but bee glue. So bee glue means that is called the particular propolis can be useful for the treatment of the inflammation, burning. So we can useful for the treatment of the inflammations and the burning areas through the propolis. And the venom, bee venom. So bee venom is very important. What is the venom? So venom is a toxic material from these insects. The particular venom can be useful for the treatment of the arthritis. Arthritis, the arthritis joint pains. So arthritis, treatment for the arthritis. So the most important that is called bee venom. And the another important area that is called pollination. So these bees are very useful for the pollination purpose. So that's why it can be called as a pollinators. Pollinators. So this is another important purpose, economical purpose, that is called pollination. So there is no pollination, there is no growth of the development of the area in the plant. So that's why pollination is a very important purpose in the plants. So these are all the economical importance made by the honeybees. So this is about the honeybees. And now ముఖ్యంగా ఈ యొక్క తేనెటీగల యొక్క పెంపకాన్ని ముఖ్యంగా మనం ఎపికల్చర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ తేనెటీగ అనేది ఇన్సెక్ట్ కీటకాలకు సంబంధించినటువంటి తరగతిగా మనకు వర్గంగా మనం క్రమంగా చెప్పుకోవచ్చు, క్లాస్గా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎపికల్చర్ కావచ్చు, సెరికల్చర్ కావచ్చు, ల్యాక్ కల్చర్ కావచ్చు. ముఖ్యంగా మనకు అంటే వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి క్రమాలుగా మనం ఉన్నటువంటి విభాగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు, అంటే ఈ శాస్త్రాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు ఎపికల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మామూలుగా మనం ఇంతకాలం కూడా చాలా మందికి ఈ యొక్క తేనె కోసము చెట్ల మీద ఉన్నటువంటి చెట్ల నుంచి తీసుకునేటువంటి క్రమ పద్ధతిలో జరుగుతూ ఉంది. కానీ అది తక్కువ మోతాదులో మాత్రం మనకు దొరికేది. సో వాటిని ఆర్టిఫిషియల్ గా పెంచేటువంటి విధానం అనేది ఇప్పుడు చాలా వైడ్ గా డెవలప్ అయింది. కాబట్టి ఎపికల్చర్ అనేది ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాగా మనకు చెప్పుకోవచ్చు. సో దాని లోపల మనకు ఇండియా లోపల కనిపించేటువంటి ముఖ్యమైన జాతులు రెండుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి ఎపిస్ మెల్లిఫెరా, ఎపిస్ ఇండికా. ఇది మనకు 2 మార్క్స్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఎపికల్చర్, వాట్ ఈస్ ఎపికల్చర్ ఒకటి అడుగుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మనకు ఇండియా లోపల కనిపించేటువంటి తేనెటీగ జాతుల యొక్క పేర్లను కూడా మనం ఎక్కువ అడుగుతుంటారు. కాబట్టి ఎపిస్ మెల్లిఫెరా అండ్ ఎపిస్ ఇండికా అనేది ముఖ్యంగా మనకు తేనెటీగ లోపల లభ్యమైనటువంటి ముఖ్యమైన జాతులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా తేనె గూడు లోపల ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన మన జాతుల పేర్లు, అంటే వారి యొక్క వివిధ రకాలు ఉన్నటువంటి జీవుల పేర్లు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా వాటిని క్వీన్ బీ, రాణిగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మగ తేనెటీగగా చెప్పుకోవచ్చు. డ్రోన్స్ ఉంటాయి, వాటిని డ్రోన్స్ ని మగ తేనెటీగగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కూలి తేనెటీగలు, వర్కర్స్ బీ కూలి తేనెటీగలు నథింగ్ బట్ ఇవి ముఖ్యంగా ఆడ తేనెటీగలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవి రెండు కూడా ఫిమేల్. కాకపోతే ఇవి రాయల్ జెల్లీ ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ఇది రాణిగా మారి ఇది ఓన్లీ గుడ్లను పెట్టేటువంటి జీవిగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ క్వీన్ బీ, రాణిగా
మారుతా ఉంది. సో ఈ రకంగా ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా మనకు తేనె పట్టు లోపల తేనె గూడు లోపల మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ముందుగా మనకు రాణిగ గురించి చెప్పుకుంటే రాణిగ అనేది తేనె దాని లోపల గూడు లోపల మనకు ఒకే జీవిగా మనకు ఉంటుంది. అదేవిధంగా పెద్దగా ఉంటుంది. మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది దాదాపు దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది 5 years గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. 5 years. దెన్ ఇది ముఖ్యంగా ద్వైస్థితిక జీవిగా మనకు అంటే ద్వైస్థితిక స్త్రీ జీవిగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇది ముఖ్యంగా 2 రకాల గుడ్లను పెడతా ఉంది. ఒకటి పరిపక్వ మామూలుగా పరిపక్వం కాని గుడ్లను పెడతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇవి మగజీవుల నుంచి యొక్క శుక్రకమలను తీసుకొని శుక్రాశయం లోపల నిల్వ ఉంచుకుంటా ఉంటాయి. శుక్రాశయంలో నిల్వ ఉంచుకున్న తర్వాత వాటి నుంచి 2 రకాల గుడ్లను పెడతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఫలవంతం కానివి, ఫలవంతం అయినవి. ఫలవంతం కాని వాటి నుంచి ముఖ్యంగా పార్థినోజెనసిస్ అనిషేక జననం ద్వారా అవి డ్రోన్లుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. ఫలవంతం అయినటువంటి గుడ్ల నుంచి అవి వర్కర్స్ బి అంటే కూలి తినడగలుగా రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి ముఖ్యంగా రాణి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పర్పస్. అదేవిధంగా రాణి అనేది రాయల్ జెల్లీ అనే ప్రత్యేక పదార్థాన్ని తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క గుడ్ల నుంచి వచ్చినటువంటి లార్వాలలో మొదటి 3 రోజులు అన్ని లార్వాలు కూడా రాయల్ జెల్లీని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. 3 రోజుల తర్వాత మాత్రం ఒకే ఒక లార్వా మాత్రమే రాయల్ జెల్లీ తింటుంది. అంటే ఏదైతే క్వీన్ బీగా మారుతుందో అది మాత్రమే రాయల్ జెల్లీని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. మిగతావన్నీ కూడా బీ బ్రెడ్ ను ఆహారంగా తీసుకుంటా ఉంటాయి. బీ బ్రెడ్ అంటే ఏంటంటే తేనె మరియు పుప్పొడి కలిపి మనము బీ బ్రెడ్ గా మనం పిలువస్తాం. సో వాటిని ఆహారంగా తీసుకుంటా ఉంటాయి. మిగతా అన్ని కూడా బీ బ్రెడ్ ను ఆహారం తీసుకుంటే కేవలం ఒకే ఒక లార్వా మాత్రమే, అది ఏదైతే రాణిగా మారబోతుందో అది మాత్రమే రాయల్ జెల్లీని తీసుకుంటుంది. 4th డే నుంచి అది రాయల్ జెల్లీగా తీసుకొని రాణిగా మారుతా ఉంది. సో అది ఈ రకంగా రాణిగ యొక్క ఫార్మేషన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత డ్రోన్ కనుక తీసుకుంటే మనకు డ్రోన్ అనేది బలిష్టంగా ఉంటుంది. పొడవైన రెక్కలు కలిగి ఉంటుంది. చాలా తక్కువ కాలంలో మాత్రమే దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది. వెరీ లో లైఫ్ స్పాన్ కంపేర్ టు దీస్ టూ తక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీవి చాలా సోమరిపోతులు, ఏం పని చేయవు. ఇవి దీని యొక్క నెక్స్ట్ వన్. దీని లోపల ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇవి అనిషేక జననం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా ఫలవంతం కానిటువంటి గుడ్లు నుంచి అనిషేక జననం ద్వారా మాత్రమే ఈ డ్రోన్లు అనేవి ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం. అదేవిధంగా కూలి తేనెటీగలు కనుక తీసుకుంటే కూలి తేనెటీగలు అనేవి ముఖ్యంగా ఇవి ఫలవంతమైనటువంటి ఎగ్స్ నుంచి రూపాంతరం చెందినటువంటి జీవులుగా మనం వీటిని కూలి తేనెటీగలు చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాయి. చాలా రకాల పనులు చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అంటే బయటికి వెళ్ళి నెక్టార్స్ తీసుకురావడం, అంటే పుప్పొడిని వాటిని తీసుకొచ్చి మకరందంగా తయారు చేసుకోవడము లోపల బాడీలో. అదేవిధంగా పాలినేషన్ ప్రాసెస్ లోపల కానీ గూడును మొత్తం కూడా బీ హైవ్ అంటే తేనె తుట్టను నిర్మించడం కావచ్చు, లోపల ఎగ్జాగోనల్ షేప్ లోపల స్ట్రక్చర్ ను మోడిఫై చేయడం కావచ్చు, ఆ కాలనీ లెక్క స్ట్రక్చర్ చేయడం కావచ్చు, అదేవిధంగా కాలనీ అంతా కూడా క్లీన్ చేయడం కావచ్చు. ఇవంతా కూడా ఒక మల్టీపర్పస్ యాక్టివిటీని చేసేటువంటి జీవులు ఏం చెప్పవచ్చు అంటే కూలి తేనెటీగలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆడ తేనెటీగలు, కూలి తేనెటీగలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి రాయల్ జెల్లీని తయారు చేస్తూ ఉంటాయి. రాయల్ జెల్లీని తయారు చేసిన తర్వాత ఒక లార్వా మాత్రమే తింటా ఉంటుంది. అది ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనకు ఇవన్నీ కూడా ఆడ తేనెటీగలు చేసేటువంటి ముఖ్యమైన పనిగా చెప్పుకోవచ్చు. సో దీంట్ లోపల తేనెటీగల యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. తేనెటీగల యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకున్నాం. కీటకాల లోపల చాలా కీటకాలు కూడా హానికర కీటకాలు, హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి, కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే. దాంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ యొక్క తేనెటీగలు కావచ్చు. కాబట్టి మనకు చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. దాంట్లో తేనె ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే తేనె అనేది ముఖ్యంగా అందరూ తెలుసు బలమైన ఆహారంగా మనకు ఉపయోగపడతా ఉంది. అదేవిధంగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా ఇది ముఖ్యంగా ఉపయోగపడేటువంటి ఔషధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో తేనెను వాడని ఫ్యామిలీ అనేది ప్రస్తుతం ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే తేనె యొక్క అనేకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఔషధాలు కలిగినటువంటి ఉంది కాబట్టి దీన్ని అందరం కూడా మనం నిత్యం రెగ్యులర్ గా మనం దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం. సో దాని తర్వాత వ్యాక్స్ కూడా తీసుకుంటే వ్యాక్స్ అనేది అనేకమైనటువంటి అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేయడం కావచ్చు, క్యాండిల్స్ తయారు చేయడం కావచ్చు, రకరకాల దాన్ని కూడా మనకు
యొక్క వ్యాక్సిన్ ద్వారా మనకు ఉపయోగపడతా ఉంది. తెలుసు మనకు వ్యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసు. తేనె తుట్టే యొక్క నుంచి మనం దాన్ని మోడిఫై చేసుకొని తేనెగా మనం వ్యాక్స్గా మనం మారుస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ప్రోపోలిస్ అనేది బీఫ్ గ్లూగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రోపోలిస్ ముఖ్యంగా బర్నింగ్స్ అంటే ఏదైతే బర్నింగ్స్ అది మనం కాళ్ళే గాయాలకు చికిత్స చేయడంలో కావచ్చు, ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వాపులకు ఎక్కడైతే వాపులు జరిగినప్పుడు వాటిని ఇన్ఫ్లమేషన్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ మనకు దీన్ని ప్రోపోలిస్ ను మనం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం. అదేవిధంగా వీనం కూడా ముఖ్యంగా విషం, ముఖ్యంగా వాటి యొక్క కొండిలో జీవుల యొక్క కొండలకు ముఖ్యంగా పాయిజన్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని అక్కడి నుంచి మనం వీనం అనేది తయారు చేస్తూ ఉంటాం. బీస్ వీనం అంటుందని. ఆ వీనాన్ని ముఖ్యంగా మనకు ఆర్థరైటిస్ ఎక్కడైతే మనకు ఈ చేతుల లోపల కీళ్ళ నొప్పులు అంటారు. ఆర్థరైటిస్ మీన్స్ కీళ్ళ నొప్పుల నివారణ లోపల మనకు ఎక్కువగా వాడేటువంటిది ఏంటంటే బీస్ వీనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత పాలినేషన్ అంటే ఎందుకు తెలుసు, పుప్పొడిని ఒక దాని నుంచి వేరే దానికి చేసి పరపరాగ సంపర్కం చేయడానికి ముఖ్యంగా ఉపయోగపడేది మనం పాలినేషన్ చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి దాని లోపల కూడా ఈ యొక్క ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మనము ఎన్వైరన్మెంట్ లోపల వీటి సంఖ్య కనుక తగ్గితే ఇంత యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకు తగ్గిపోతున్నాయి. కాబట్టి వీటిని న్యాచురల్గా కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్ లో కావచ్చు, వీటిని పెంచే ప్రయత్నం అనేది ఎక్కువగా చేయాల్సింది. కాబట్టి సో దీస్ ఏరియాస్ మొత్తం కూడా మనకు ఎపికల్చర్ విధానం లోపల మనం ఎక్కువగా చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా దట్ ఈస్ ఫిషరీస్. You see the most important area. Why? Because టుడే మనకు చేపలు అనేవి చాలా తక్కువ మోతాదులో మనకు మాత్రం లభ్యము, అంటే వాటి కన్జంప్షన్ మనకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాటి లభ్యత కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి చేపలు అనేవి చేపలు అనగానే అందరికి చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది. వాటి యొక్క లభ్యత కానీ అంటే రిసోర్స్ అంటే అవైలబిలిటీ కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి చేపలు అనగానే మనకు అందరు కూడా అందరికి ఇష్టమే. అదేవిధంగా టేస్టీ ఫుడ్, దెన్ బలవర్ధకమైనటువంటి హై న్యూట్రియంట్ ఫుడ్ కూడా మనం ఈ చేపలని చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ ఏరియాస్ కెన్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఫిషరీస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇది మొత్తం కూడా మనం ఫిషరీస్ మేనేజ్మెంట్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. సో దెన్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిష్ అంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫిషెస్, ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫిషెస్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఇన్ ద టూ ఏరియాస్, దట్ ఈస్ టూ టైప్స్. One is called resource of the fishes. Resource of the fishes can be by the two ways, that is called capture fisheries and culture fisheries. What is the capture fisheries? What is the culture fisheries? Capture means catching, patkodam. So capture means we have obtained from the different sources, particularly in the water bodies. We have the catching the particular fishes in the water body areas, that is marine, that is fresh water, or the lakes, the pond. So that is called capture fisheries. So the particular varieties, the particular species of fishes can be catching in the particular water body area, that is called capture fisheries. Then culture fisheries means, so we have the different type of aquatic varieties. The management of aquatic varieties we can develop in the particular location, and we can observe in the development of the particular species throughout the period, and then we can catch it. That is called culture fisheries. So this is the one is called natural, capture fisheries is the natural, culture fisheries is the artificial. So this is about the difference between capture and culture. So capture fisheries is the different types. One is called in fisheries, offshore fisheries, and in fisheries. What is the offshore? So we already discussed about the capture fisheries lopala mukhyanga manaku we can catching it the marine and fresh water. In this marine area, open water bodies, open area of the marine water can be catching of the open area of the marine is called offshore fisheries. Offshore. Then at the coastal area, only in the not only inside of the water, only coastal region, that is called inshore region. So in the water area, in the fresh water area, the fresh water, that is called pond and lake, that is called inland
fisheries, inland fisheries. So this is about the difference between offshore, inshore and inland fisheries. These three are located in the capture fisheries. Capture fisheries nothing but the natural fishing. Then culture fisheries. Culture fisheries is a different aquatic species. That is variable crabs, prawns, crabs. So these are called different aquatic species we have developed in the particular location, the particular area. So that is called culture fisheries. So in this area, we take the different nets and different ships for the capturing and culture. So that is a different nets. Then the difference between aquaculture and pisciculture. Aquaculture nothing but we have the development of the different varieties of the aquatic species. That is called fisheries only in the particular area. In this area, we develop the particular species, fishes, crabs, prawns. This is all totally aquatic areas. That is called aquaculture. Only for the specific fishes is called pisciculture. So this is the difference between aquaculture and pisciculture. So today we have the different type of varieties in the area. One is Sirenus mrugala, Katla, Labia rohitia. These are the Indian very important species of the fishes. And foreign carps also is there. Silver carps is the foreign carps. Very important. So this is the varieties of the fishes. Then next one, hypophyization. What is hypophyization? Already we can see in the poultry farm management, you can see the hatcheries. Hatcheries nothing but the particular eggs can be laying in the particular mission. The chicks can be released from the after 21 days. The natural condition located in the hatcheries. Here, the particular brooder fish. You know the brooder fish. So the brooder fish. You can observe it here. We can observe it. The particular brooder fish. This is the fish. This brooder fish can be injected. That is called gonadotropins. What is the gonadotropins? Gonadotropin nothing but FSH and LH. FSH means follicle stimulating hormone. LH luteinizing hormone. So this is the hormones can be injected or ovaprim. So FSH, LH or ovaprim both are same. These hormones can be injected to the brooder fish. They have developed the eggs in the particular species, and after we can releasing the eggs from the brooder fish. This is the meaning. This area can be called as a hypophyization. These eggs can be modified as a fish, that is called fishes in this area. This process can be called as a hypophyization. Hypophyization nothing is a artificial process. You can inject the hormones, that is FSH and LH or ovaprim, into brooder fish and can be develop the particular eggs, that is called sperm. And after the sperm, the development of the sperm can be releasing particular brooder fish. So this procedure can be called as a hypophyization. Then now we discuss in this area most important, economical important of the fisheries. It have some important areas for economically. One is called, the fish. Fish is very tasty food. Everyone can be attracted to this food compared to the meat and chicken. Why? Because very high taste. That's why it is economically high food. And it contains the omega-3 fatty acids. The fish can be contain the omega-3 fatty acids. It can be decrease the fats in our body. This is the most important. This type of resource only you can see in the fish only. That is called omega-3 fatty acids. Then fish guano. Fish guano means the fertilizer purpose. Fertilizer is a scrub, nothing but scrub. So it can be used for the fertilizing of the fishes. It can be useful for the poultry industry also. Raw material of the fishes can be called as a fish guano. Chagrin, dried skin of the fishes is called chagrin. Nothing but dry skin of the fishes. This is called chagrin. Isinglass.
Isinglass nothing but this isinglass can be obtained from the air bladder of the fishes. This isinglass can be useful in the preparation of the liquor, beer, that is called isinglass. So these three things can be made from the that is called fisheries economical importance. You see, this is the shagreen. Shagreen nothing but dried skin of the fish. This is about the isinglass. Isinglass is obtained from the air bladder of the fishes. So this is about the hypophysation process. So this is about the fisheries management. ఈ రకంగా ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క ఫిషెస్ లోపల ముఖ్యంగా మనకు రెండు రకాల పద్ధతులు మనకు ఎక్కువగా అంటే వాటి యొక్క సేకరణ విధానంలో రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. అవి తీసుకునే సేకరణ విధానంలో ముఖ్యంగా మనం క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు, కల్చర్ ఫిషరీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే క్యాప్చర్ అంటే సహజ పద్ధతిలో వాటిని పెంచే విధానం మనం ముఖ్యంగా మనం క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ గా ఉండొచ్చు. అంటే సహజ పద్ధతిలో పెరిగిన ఫిషెస్ ను సేకరించే విధానం మనం ముఖ్యంగా క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. మనము ఆర్టిఫిషియల్ గా చేసినటువంటి పద్ధతి లోపల వాటిని పెంచి వాటిని పట్టుకునే విధానం మనం ముఖ్యంగా మనం కల్చర్ ఫిషరీస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ అండ్ కల్చర్ ఫిషరీస్. కల్చర్ ఫిషరీస్ ముఖ్యంగా మనకు కోస్టల్ ఏరియాలో చూస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా మనం చేపల చెరువుల మొత్తం కూడా మనకు వచ్చేయని కూడా కల్చర్ ఫిషరీ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ అంటే మన ఊర్ల లోపల ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ లోపల ఎక్కువ కూడా క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ ఉంటుంది. అంటే చెరువులు, కాలువలు, ఎక్కువ చెరువులు, నదులు అంటే రిజర్వాయర్స్ ఉన్నటువంటి నదులు, అదేవిధంగా మెరైన్ సముద్రాల లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఎక్కువగా కనిపించింది అంటే క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు ముఖ్యంగా దానికి సంబంధించిన అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని లోపల ఆక్వాకల్చర్ అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఫిజికల్చర్ గురించి కూడా డిఫరెన్స్ చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా కట్ల ఇది అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామినేషన్ లో. కట్ల అదేవిధంగా సిరేనస్ మృగాల, లేబియర్ వైట్, ఇవి ముఖ్యంగా మన ఇండియా లోపల ప్రముఖంగా పెంచేటువంటి చేపల యొక్క రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా గ్రాస్ కార్ప్ అండ్ సిల్వర్ కార్ప్ అనేది ముఖ్యంగా విదేశీ చేపల యొక్క ముఖ్యమైన రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా హైపోఫైజేషన్ అంటే ఇది కృత్రిమ ప్రజనం, ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీడింగ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. హైపోఫైజేషన్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీడింగ్, కృత్రిమ ప్రజనంగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చేపలకు ఏదైనా అంటే అన్ని చేపలు కాదు, కొన్ని చేపలు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, దాన్ని వాటిని మనం బ్రూడర్ ఫిష్ గా మనం చెప్పుకుంటాం. ఏవైతే కొన్ని సెలెక్టెడ్ ఫిషెస్ ఉంటాయో వాటిని మనం బ్రూడర్ ఫిష్ గా భావించి వాటిలోకి హార్మోన్స్ ఇంజెక్ట్ చేయడం ద్వారా, ముఖ్యంగా ఏ హార్మోన్స్ అంటే FSH కావచ్చు, LH కావచ్చు, ఓవాప్రిమ్ కావచ్చు, దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని లోపల గుడ్ల ఉత్పత్తిని బాగా ఎక్కువ చేసుకొని దాని నుంచి గుడ్లను సేకరించే విధానాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే హైపోఫైజేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు చేపలు అనేవి చాలా బలవర్ధకమైన ఆహారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఎక్కువ లభ్యమవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా అంటే మామూలుగా మనం చేపలను మొత్తం పట్టుకొచ్చిన తర్వాత అన్ని చేపలు కూడా మనకు ఉపయోగపడవు. కొన్ని చేపలు ఏంటంటే మనం అక్కడనే ఎండబెడుతుంటాం. సో ఎండబెట్టిన తర్వాత వాటన్నిటిని ఒక చిన్న పౌడర్ లెక్క ఫెర్టిలైజర్ పర్పస్ గా మనం మారుస్తూ ఉంటాం. దాన్ని మనం ఫిష్ గువానాగా మారుస్తూ ఉంటాం. ఫిష్ గువానా అంటే ముఖ్యంగా ఈ కోళ్ళ పరిశ్రమకు దానాగా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి. సో ది పర్టికులర్ న్యూట్రియంట్ టు ద పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ. ఫిష్ గువానా నథింగ్ బట్ ముఖ్యంగా మనం వాటిని అన్నింటినీ పొడిగా చేసినటువంటి దానాగా మనం వాటిని కోళ్ళ పరిశ్రమకు దానంగా వాడతాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిష్ గువానో. షాగ్రీన్ అంటే ఎండబెట్టినటువంటి చేపల యొక్క చర్మాన్ని మనం షాగ్రీన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఐసింగ్లాస్ అంటే చేపల యొక్క వాయుకోశం నుంచి తీసినటువంటి ద్రవాన్ని ముఖ్యంగా మనం ఐసింగ్లాస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా బీర్ల తయారీకి, వైన్ల తయారీకి కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాము. అదేవిధంగా బ్లూ రివల్యూషన్ మీకు అందరూ తెలుసు. గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఏ రకంగా అయితే ఆహార పంటల అభివృద్ధి లోపల తోబడదో, బ్లూ రివల్యూషన్ కూడా చేపల యొక్క అభివృద్ధి లోపల ఎక్కువగా అంటే దాన్ని మనం తెలుగులో నీలి విప్లవంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నీలి విప్లవం అంటే చేపల యొక్క అభివృద్ధి లోపల చేసేటువంటి ఒక వినూత్నమైనటువంటి విధానాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వ విధానాలు కావచ్చు, పోకడలు కావచ్చు, దాన్ని మనం నీలి విప్లవంగా చెప్పుకోవచ్చు. నీలి విప్లవం ద్వారా చేపల యొక్క అభివృద్ధి లోపల ఎక్కువ జరుగుతాం. సో ఓవరాల్ గా మనము వాడకం అనేది మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాల చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల లోపల వాళ్ళ యొక్క వాడకం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు దాదాపు టిఫిన్ కూడా చేపల యొక్క ఆహారంతోనే వాళ్ళు మొదలు పెడతా ఉంటారు. ప్రతి రోజు కూడా అంటే దాదాపు వాళ్ళు ప్రతి డేస్ లో కూడా డే బై డే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఫిష్ ను ఆహారం కలుసుకుంటారు. సో మనం చాలా కన్జ్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల, ఎందుకంటే తెలంగాణ లోపల కూడా చేపల యొక్క అంటే వాటి యొక్క లభ్యత కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి
దీనికోసమైనా కూడా నీలి విప్లవం ద్వారా ఈ ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం అనేది ప్రభుత్వాలు చేపడతా ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.